Une armée, c'est une équipe. Vous devrez vivre et vous battre comme dans une équipe. Et ce qu'on vous a raconté sur l'individualisme, on s'en tape. Les pauvres petits cons qui pensent que l'individualisme est sacré peuvent tous aller se faire foutre. Ils ne savent pas plus ce que c'est qu'une bataille. Ils ne savent ce que c'est que faire l'amour. On va leur botter le cul. On va tous les faire ramper dans la merde. Et si avec ça ils n'ont pas compris, on leur coupera les couilles. Messieurs de la presse, bonjour. J'ai le triste privilège de vous annoncer que le général George Patton a été victime d'un grave accident de la route impliquant des véhicules militaires. L'accident a eu lieu ce matin, dimanche 9 décembre 1945, à 11h45, à Mannheim, en Allemagne. Le général Patton, grièvement blessé, a été acheminé d'urgence à l'hôpital de Heidelberg. Le prochain point presse aura lieu demain à 15h. J'ai terminé. Look at that, 4 stars. Only one 4-star left in the European theater. It's gotta be old blood and guts. The old man himself! Ah! Son of a bitch! Oh my God. Sir. You hurt? Not a bit. How do you feel? Out! General, sir. My neck hurts. I'm having trouble breathing. Work my fingers for me, will you have? Sure. Here. Oh, the stupid, idiotic things to happen. Damn it all to hell. Go ahead, Hap. Work my fingers. Lieutenant, you better take charge. I don't think we should move the general. Yes, sir. I'll get an ambulance. I'll be right back. Here it comes. Day before I'm supposed to ship home. Isn't that ironic? General, I'm Dr. Snyder. Captain, I think I'm paralyzed. Clear the way.